He got his master's in several disciplines, MCOM, MCA, MBA, and MSW. He presented over 40 research papers at international and national conferences. He was the recipient of Best Paper Award for measuring sustainability in e-governance projects presented in Second International Conference on ICT for Rural Development, held at Institute of Business Management and Rural Development, Ahmednagar during 1st to 3rd November 2014. He was the editor and co-editor 5 books that concentrated mainly on digital empowerment, Digital India in Action, and compendium of e-governance case studies. He is a life member of Computer Society of India and recipient of CSI National Service Award for his significant contribution to e-governance in the year 2012. And I welcome you, sir, to address the participants on IoT policy and implementation security aspects of IoT. Welcome, sir. Thank you, Najia Madam. Thanks for your warm welcome and wonderful introduction. Now I shall start my screen. Let me try. So is it visible, my PPT? Yes, sir. No. Desktop only we are able to visible, sir. Open your presentation. Okay. Yes, now it is visible, sir. Now it is visible. Okay. Thank you, Ravindra Garu. Thank you. Yeah. So let me start today's session on IoT policy, its implementation, and security aspects that are involved in the IoT related aspects. So let me go to first slide. So before we are trying to understand what is the policy, let us share some views on how the policies are being designed by the governments. By the way, here I wanted to inform that today we are going to talk this IoT related knowledge only pertaining to the government disciplines. So we will not go into too much technical aspects, but we will try to understand how the governments are being introduced IoTs and implementing, and what are all their security aspects. So that is the first thing I wanted to share with all of you. So if you have, during the presentation, if you have any sort of observations or questions, probably you can raise your hand and ask me. Do not hesitate to interrupt at any point of time. Okay, let us start. So how the policies are being made? So public policies are mainly designed considering the past experiences and the taking into the account of present scenarios and trends. At the same time, you should also take into the account of future perceptions of the people or the society. This is how the policies are being made by the governments. So we are all know that a policy is a written document, mainly which has political decisions behind to it, and then try to implement the programs to see the citizen satisfaction levels in various aspects. Ultimately, for any country, policies are the target audience are mainly the people. So keeping them in view and their needs and desires, governments are always designing the public policies. So immediate after independence from 1950 onwards, so our governments have started designing and constructing the various policies pertaining to the contemporary needs of the society. So 50s onwards, for every decade, I mean 50s to 60s and 60s to 70s, in every decade, Government of India or state governments, they are coming up with various public policies.
And then recent one, the very known to all of us, the 73rd and 74th constitutional amendments, which were introduced in the early 90s, that made the complete paradigm shift of the government functioning in the Indian scenario. Then, however, somewhere in mid 90s onwards, I mean, somewhere in 95 or 96 onwards, slowly these technologies are started coming, and accordingly, our governments are also started introducing and designing the uh, policies to minimize their day-to-day functioning, and at the same time to meet the satisfaction levels of the citizens. So, for example, in the year 2000, we have come up with this IT policy. Till then, we don't have a policy on Information Technology Act. However, in 2000 year, very first time, Government of India has brought a policy document on information and communication technology, and the same policies was amended in the year 2008. So this is how we have to travel with the technology. When technology is started coming into the every household and every person, accordingly, government should also plan and design the policies accordingly. And then, while designing these policies, what are all the factors that are involved? Basically, for any before constructing a policy, the government definitely will have a agenda, meaning if they want to introduce any program. So, what are all the program implications? How it is going to benefit the people, and what are all the challenges that are involved while implementing this program. So they will consider all these aspects, and most of the time they will also do a pilot testing before designing any policy. They will go to the market and I mean field and take the opinion of last mile person. Meaning they'll also involve the people in a way while constructing the policies. So that is how the policy will be formulated and then implemented. And after the implementation, after certain amount of time, there is also a necessity to revisit the policy implementation, program implementation, and take the feedback of the actual beneficiaries, and accordingly they will also change whenever there is a need. And then typically the framework consists of the identification of the problem. What exactly the problem which is lying at the ground level? Take, for instance, any PDS system, public distribution system, or agriculture or education, any program you take. So they will try to identify the problems, and then accordingly they will sit and they will debate on the way forward. Then they'll set up the goals. If there are some certain problems in the public distribution system, how do we tackle this sort of problems using the technology? I mean, now we'll start talking about the technologies part. The core policy topics are almost through. So by using the technology, how we can better deliver the services to the last mile person. That is how they will set up some goals, and then accordingly they will prepare a agenda, mostly considering into the taking in the account of societal problems. And then also, as we said, they will also involve people, and then accordingly
the bills, I mean, it will necessary bills will go to the houses, respective houses. If it is at state level, it will go to assembly, and then if it is at pan India level, go to parliament and they'll debate, and then they will take the decisions to pass the bill. So that is how any policy will get implemented in the reality. So what is the criteria while constructing the any type of policy? Policy must should have some goals, and then it should also have planning and making, and then design and analysis. These are all the 4 important components that are involved in designing a criteria for policy making. And then let us try to understand what are all the types of policies that we have in reality. We are seeing so many programs. Let us try to understand some. Yeah, basically there are 4 major types of policies. One is distributive policy. For instance, take the example of National Food Security Act. Distributive policy meaning that one-way functioning, I mean one-way implementation. So in the PDS system, what governments will do, central government will allocate some funds, and then state governments will implement it. If necessary, they will also contribute to the financial commitments sometimes. So this is one way pumping of the flow of the money. So this can be known as distributive policy. And then second type is redistributive policy. For this, we can take an example of Income Tax Act. Income tax. What governments will do, they will collect the taxes. That is one way of functioning. And then in return, they will also spend money on public related programs. So that is known as redistributive policy. And then third one is regulatory policy. Regulatory policy meaning if something is happening on the ground. For instance, take the example of Nirbhaya Act, which was introduced after the disaster happened in the year of 2012 on, on 16th December, I think 16th December. So the objective behind this type of policy is to, if something needs to be controlled, something is going behind the hands of controlling. So government will identify such incidents and then immediately bring out a necessity policy. And also the Anti-Ranking Act 2011. This was also in the colleges those days in 2010. Till 2010, there are a lot of incidents on ragging. So at one point of time, they have realized that we should control it or we should stop it, because it is leading to, most of the ragging cases are leading to the suicidals of the students. So they have identified this is the problem that is existing on in the colleges. So somehow we have to put a full stop or otherwise it will grow. That is how the Anti-Ragging Act has become live from 2011 onwards. So these are all called regulatory, meaning we need to regulate or otherwise it will go beyond the control. That is what the idea behind this type of regulatory policy. And for instance, I think if we can take the contemporary episode of this corona, so this is also never expected. I mean, nobody expected this sort of pandemic. So what governments are doing, they are trying to bring out several regulatory policies. I mean, sending the alerts. I mean, making the hospitals energize with giving a lot of controls or freedom to the hospitals, doctors, and also at the same time, police personnel.
They're coming out with several controlling measures. This is also known as regulatory policy. And then the fourth one, the last one is constituent policy. This is generally we all know that any type of bills or policies will go to the parliament sessions and assembly sessions. They will debate and they will come out with a concrete decision, and accordingly the bill gets passed and will come into the real life. So these are good examples. Niti Aayog, which was renamed earlier, the name was DRPG something. It was renamed and the functions are redesigned. What they did was they have revisited, they have identified the function has to be changed. I mean, it has to be scale up, or otherwise with this kind of functioning, India won't grow further. That is how they have identified there is a need to revisit the organization and revamp the total entire functioning of the Niti Aayog. So mainly whenever that sort of reforms takes place, finance, they will also approach finance ministry to come out with a budget plan. Okay. So this is how the different policies works on the ground level in our Indian context. Last one is also again one more example for coming out with the 10% reservation for economically weaker sectors. So the idea behind this policy was, again, there are also dynamic brains in the sector of poor families. Because so far what is happening is the bright minds, they are going to the IITs, IITs, NITs, and they are studying and they are well placed and they are living their life very decently. Okay. But at the same time, the knowledge, the capabilities of students are also living in the rural areas, and also there are bright minds in the living in the poor families. So to lend them a hand, so government has come out with this 10% of reservations for economically weaker sections, so that they can also compete in getting the seats in reputed colleges, reputed academic institutions, and they will also, I mean, help in raising the GDP for India. That is what the actual idea behind this 10% of reservation policy. And then, so we have so far seen a lot of policies, different types of policies, how they are going to implemented, how they were being designed, how they were constructed. All these we have learned so far, and then there are. This is the actual viewpoint in implementing any sort of policy, because there are certain reasons for while implementing any program or any policy. So we'll also try to understand what are all those reasons. Why a program fails, why a policy fails, why an initiative stops in between, in the middle. So a couple of reasons, let us see. The first one is lack of leadership of top management. So this is the bottleneck of the executing the program. Any good policy has to be implemented in a good manner. It has to be pushed from the top level management. They should have an idea. They should have clarity on the program. They should also have clarity on implementing the
the challenges that are involved while implementing the program. So most of the time, due to the lack of this sort of leadership, majority of the programs will fail. And then management vision, inadequacy of management vision. Management should definitely have a kind of forecasting capability, meaning if we do this now today, if we implement this program, what is the where it is going to be after 5 years, after 10 years, after 15 years. I mean, they have to come out with the goals, certain goals of the outcomes. After 5 years, what are the results that is going to give us? So they will classify into mainly three types of goals. One is short-term goals, one is mid-term goals, and one is long-term goals. Okay, most of the managements follow this. Any program should give outcomes. After 5 years, what will happen? After 10 years, what will happen? Or after 15 years, what will happen? This sort of vision they should have. And then third one is lack of infrastructure and people support. So this is infrastructure is very key component, especially for the technology oriented aspects. It is very important in setting up necessary infrastructure. And then people support. See, obviously people should support. They should welcome the initiative that you have planned. So so always people support must be there, and infrastructure, of course. And skepticism about the policy among employees. So that is a leader or manager's responsibility to first convince the employees within his department or within his organization. Convince in the meaning because there should be always doubts. Nature, generally, our perception is in Indian context, especially, we definitely scared to welcome any new things. That is our tradition. So all of a sudden, some changes takes place within the organization or within the department. We will worry. Most of the time, we will worry. So that is where the leader or the program implementer plays a key role. So he will. That is his job. That is he has to call for the meetings and discuss about the program plans, and he should explain the benefits of these programs and also at the same time how it is going to scale up in the down the lane if we can implement such sort of program. So all these sort of pros and cons of the program he has to share with his colleagues. Then they should get convinced first. That is the point. And failure to start small and learn from pilot programs. Most of the time, what will happen? Governments they will almost in the last minute they will try to execute big larger programs in the last minute. Most of the time, sometimes what will happen? We are not ready for handling that sort of. I mean, the preparedness and readiness of resources is very tricky. Okay, something if you have planned and something you have designed, and if we are asking us to implement tomorrow onwards, that is very tricky part, very challenging, and we may not be able to adapt to that new type of system. So that is why before implementing any substantial programs, one should go to the field and do a small sort of programs. One should do sort of pilot programs to get the opinion, to get the pulse of the people. Okay, that is how that is kind of mandatory before implementing any substantial programs. Doing either pilot study or doing a small study will give fruitful results. And then regional equalities. This we are all very familiar because
something, if any program which may succeed in one particular area or one particular state or one particular district may not get same amount of recognition in some other area. That may not get, because we have regional inequalities, we have regional imbalances. So that is how they have to consider all these geographical challenges while before implementing the policies. And then underestimation of time and resources are required. Okay, as we discussed already this, because they will, most of the time what will happen, they will come out with a program and they will try to implement within no time. That is very difficult. That is very challenging for the people who are going to implement this. At the same time, resources are also not very equipped. That is why we need to tune them at least months in advance, or weeks in advance, so that they will get to know that it is going to come, that it is going to be implemented. And then version changes. This is not only in technical aspects, there are also non-technical related programs. See what will happen once we implement any program. So after 2-3 years, it may require, it may demand some changes to the existing mechanism. So at that point of time, definitely we have to consider amending the changes to that existing program. So the most of the time, many a times, this sort of amendments will not see. That is what I wanted to say. We'll follow, once we do it, once we implement it, we will forget it. Okay, we will jump onto the other program, other initiative. So one has to continuously, constantly revisit and see the feedback, or see the one should measure how it is functioning, how it is giving the benefits, how if there are any challenges, what are they, and how to fix those. That sort of revisiting the versions is required. And then lack of faith, support, and IGR. See, first of all, we have to believe. Any new program or new initiative, one has to believe. Then only it will get success mark. And support from other intergovernmental resources. The IGR means intergovernmental relations or intragovernmental relations. So within the departments, and within the states, we have to exchange our views. I mean, one should be ready to listen to the other person, what he is trying to convey, what are all the benefits that this sort of program is going to give us. That sort of relations, I mean, internal departments relations are very, very important. What happened, I will just try to give you one example here. During that 2014 or 15, that when in Vizag Hudhud Tufan was occurred, the governmental relations, interdepartmental, how effectively function, we have seen already. There are many departments: police department, revenue department, and collector, starting from top to bottom level, collector level to the bottom level. All the offices are very, very actively involved in that particular program, that initiative, and they have saved a lot of human lives. That is the key component. Maintaining the intergovernmental relations is very, very important. Yeah, this is anyway, in Indian context, it is very this somehow we have to control that negative attitude, that we have to control for any during the program implementation. And then lack of interest and meeting the targets.
sometimes what will happen, we'll lose the interest. We may not gel with the program. We may not gel with the initiative that what was being planned. So that is one reason. And meeting the targets. This is also one another aspect. Okay, we are already bombarded with so many targets on our shoulders. And if something new comes and some additional responsibility will come on to us, that then we'll be burdened with so many responsibilities at the same time. So this sort of burdening is also one of the reason to failure of the programs. And secretive style of functioning. This is anyway in governments most of the time. One can observe this. They are not ready to share what they are being discussing in the top level, and it has to reach the bottom level. Whatever the because ultimately, when to for a successful of any program or policy, one has to involve the last mile person. I mean the last person, because their opinion, their feedback is most important, vital in constructing a good policy. And then fear and misunderstanding. So, as we said, in Indian context, fear is the most known thing. If something is going to come on our shoulders, we'll first worry, and then that will lead to the misunderstanding towards that program. And then unawareness of techniques. Unawareness. We will what we'll do most of the time, we will not try to find any special techniques. Okay, we are type of monotonous. Okay, when the something was introduced, accordingly we have to travel with that new, because change is must, change is necessary also. So accordingly we have to travel. If technology coming and playing a key role in our lives these days, so we have to start something, learning small things, how to use this, that sort of techniques that will help in the program implementation. Non-participation of stakeholders. Most of the time, what will happen? There will be a resistance. Stakeholders means some private partner or any uh, uh, public, of course, public, private partners. Sometimes they may not come with you. So you have to deal with them very cleverly, diligently. So convincing the stakeholders also an important item in successful policy. And then lack of communication. This is one more thing. We have already discussed most of the meetings, most of the policies were being made in one room. So it has to be shared with all the stakeholders before coming out with any. This is called strategy. I mean, strategy. They have to prepare a strategy. So what they will discuss, definitely the outsider will not get to know. Okay. After the deliberations, that is the implementer's responsibility to share the outcomes of that meeting with the other stakeholders. Let it be private partner, let it be common person, let it be the employee within the department. So that is must. That sort of communication should take place. Exchanging the minutes of the meetings or exchanging the agenda points of the meeting. That should be circulated to the people who are involved in that program. And then resistance from employees. This is anyway we have already seen, we have already know. So that is how the policies are being made, and those are all the components. I mean, those are all the parameters involved in a policy designing and policy implementing. That was in general. What we have discussed so far was in general.
Now we will move on to the actual topic of the today's session. This is Internet of Things. So we are already know that what is internet. We already seen what are all the benefits and what are all the challenges that internet is giving us. Now this is a new buzzword, Internet of Things. What exactly this Internet of Things we will try to learn. So this is what Wikipedia definition was. Just I'll read. The Internet of Things is the network of physical devices, vehicles, buildings, and other items embedded with electronics, software, sensors, actuators, and network connectivity that enable these objects to collect and exchange the data. So internet is nothing but, I mean, in IoT, Internet of Thing is nothing but any device, any object, any tool that is either directly or indirectly connected with the existing internet, that we can consider it as Internet of Things. Meaning Internet of Thing is nothing but different devices that are going to connect with the internet and give some sort of results. Let it be information, let it be data, or let it be some analysis. Okay. So for instance, now everyone has smartphones. So smartphones are always connected with the internet. Similarly, there are some sensors and there are some electronic gadgets which are coming into the market. These are all now internet enabled. I mean, smart. Everything has become smart now. Let us say there are smart TVs. Nowadays, smart TVs are also have also come into the market. Now another buzzword called smart buildings. Okay, what are all these? Nothing but these are all in a way connected to the existing internet. This is what the definition was. So, so far what was happened before coming these IoTs into our market, we have played with internet a lot. Okay, we used to have desktop machines, we used to have laptops. Okay, even so the every electronic device, I mean every computer or laptop or any tablet or gadgets, any sort of gadgets, every device is recognized by a IP. Okay, internet protocol. Internet protocol means that is a digital number. Like in our classrooms, for example, in olden days, even now also, in a college or in a school, a student will be given a ID with the roll number. Okay, that is one good example. Meaning whether it is X or Y or Z, the student will be recognized by one roll number. Similarly, this internet protocol is also a one numerical number which was assigned to one particular system. So with the internet, all these numbers, meaning in a classroom, for example, what happens if number exceeds, for example, let us assume in a classroom a student has a roll number of 1 and the classroom has 60 students. That means the number will grow from 1 to 60. Okay. If that classrooms are more, meaning if there are, let us say, some 10 classrooms in a college, what will happen? The 60 will be multiplied by 10, so it will become 600. Okay. But that college has not planned for this sort of this many of classrooms. Let us, for the argument's sake, let us take this example. They have built only classrooms for 300 students. Okay, there are only 5 classrooms in that college and student strength is 600.
So how college will manage this? First, they will allot number 1, roll number 1, 2, roll number 300 in all the 5 classrooms. And what they have to do for the remaining students, the students who are having 301 roll number to 600 roll number, they don't have a classroom. So this is what exactly was happened to the existing internet. This network address translation, meaning there is a body called ICANN. What they will do, what they have done was, when the internet was introduced, they have given some certain numbers, IP numbers, to this internet. So this internet IP numbers was almost became full. It's almost exhaust very recently, in somewhere in the year 2015. Meaning, if somebody buys a new computer, they won't get any new IP. Okay, that is how the challenge was. For that reason, that they have changed the version. This is called IPv, Internet Protocol versions. Okay, starting from 1970s, they have started introducing IP, Internet Protocol versions 1, 2, 3, 4. And now currently in 2015, they have upgraded to the IPv6. And one more reason behind this was the Internet of Things. Because till now that IPv, Internet Protocol version 4, was served almost for 30 years. It was somewhere in 2015, no, somewhere in 85, somewhere it was upgraded. So that IPv4 was almost full. And not only that, in another, from other side, this Internet of Things are also coming into the market. Internet of Things, the number of devices are more huge. So then they have realized, with the forecast, they have realized and they have upgraded to the Internet Protocol version 6. Now we are all under IPv6 version. So what it has, this IPv, it can accept any number of IPs, Internet Protocol numbers. It has large address space and aggregation based on the hierarchy and efficient backbone routing. Okay, and efficient and extensible IP datagram. Okay, with this number of available devices which are going to connect to the internet every day, what is happening? Some or the other one new device is coming into the market and it gets added to the existing internet. Take only one small example. In our home at present, how many mobiles we are having these days? At least every person is having a smartphone. That means in every home you have definitely 3-4 electronic devices. And also the smartphones are also having the numbers, right? When you lost your phone, when you go to the police stations to make a complaint, they will ask you what is the IMEI number. So this is how the electronic devices are already connected to the existing internet, and it is going to grow more because of other devices. A lot of electronic devices are also coming into the market every day. That is why this bandwidth, I mean, we have discussed the classroom example. So what they did was, they're unable to adjust the 600 students in the 5 classrooms. What they did was, they have also forecasted, even if somebody is asking to speak in Telugu, is that okay, madam? Hello? సార్ అంటే కొంతమంది తెలుగులో చెప్పచ్చు సార్, ఏం కాదు. ఓకే, అంటే ఇందులో
ఎంతమంది ఉన్నారండి నాన్ తెలుగు అంటే పార్టిసిపెంట్స్? మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ ఇన్ తెలుగు సార్. ఓకే, ఫైన్ అండి, ఐ విల్ మిక్స్ ఇట్. గాట్ ఇట్, అండర్స్టూడ్ అండి. ఓకే, సో వెరీ వి ఆర్. సో ఈ IPv6 వెర్షన్ అయితే ఇప్పుడు చాలా డివైసెస్ని అకామిడేట్ చేయడానికి అవుతుందన్నమాట. ఎన్ని డివైసెస్ అంటే ఇప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ద స్టాట్స్. ఏంటి ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, హౌ మెనీ టైప్స్ అండ్ హౌ మెనీ డివైసెస్ ఆర్ దేర్ ఎట్ ప్రజెంట్ అనేది. అండ్ దెన్ ఆల్సో ఫోర్కాస్ట్. అండ్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి ఇందులో ఈ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్స్లో ఈ IPv6లో ఎస్పెషల్లీ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ అనేవి చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్ ఎందుకంటే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్. అవునా అండి? సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది, ఇంట్లో ల్యాప్టాప్ ఉంది, అట్లాగే ఇంకొక డెస్క్టాప్ ఉన్నది. మనకి ఇంట్లోనే దాదాపుగా రఫ్గా ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఒక 3-4 ఐటమ్స్ కనపడుతున్నాయి. ఏవి? అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ రిలేటెడ్, ఎలక్ట్రానిక్ స్మార్ట్. అందుకని చెప్పి సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ని కూడా వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది. సో అదనమాట. అయితే ఇందులో ఇంకొక చిన్న విషయం, ఇప్పుడు వీటిని ఇంక్రీజ్ చేయటం అనేది ఒక ఎత్తు అయితే, నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ మోర్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి మన అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్ట్రక్చర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీస్ అని. అందులో మనకి టైర్ 1 సిటీస్లో ఎస్పెషల్లీ మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, కాస్మోపాలిటన్ సిటీస్లో మీకు ఈ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాడ్జెట్స్ అనేవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది యూసేజ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ బ్యాండ్విడ్త్ యూసేజ్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్. బ్యాండ్విడ్త్ కూడా మీకు ఎక్కువ కన్సంప్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఈ శాండిగో, కాలిఫోర్నియా అనేవి నేను అవి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను కదా, ఇవి 2 యుఎస్లో ఉన్న సిటీస్. ఈ 2 సిటీస్లో ఒక సర్వేలో తెలిసింది ఏంటంటే ఈ 2 సిటీస్లో బ్రాడ్బ్యాండ్ పెనిట్రేషన్, ఈ యొక్క వాడకం అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 70% ఆ 2 సిటీస్లో జరుగుతూ ఉంది. ప్రాబబ్లీ వేరే ఏరియాల్లో అంత ఉండకపోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ఏపీలో తీసుకుంటే కనుక డిస్ట్రిక్ట్కి కూడా మనకి వేరీ అవుతుంది. అవి డిపెండ్స్ అపాన్ స్టాట్స్ అనమాట. సో ఇది ఎందుకు చెబుతున్నానంటే ఇది మనకి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్గా లేదు. యూసేజ్ కూడా ఎట్లా ఉందంటే అన్డిస్ట్రిబ్యూటెడ్గా ఉంది. అందుకని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా వైజాగ్ తీసుకోండి, లేదంటే మనకి అమరావతి తీసుకోండి. ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా యూసేజ్ ఉంటే కనుక ఇక్కడ బ్యాండ్విడ్త్ని పెంచడానికి దానికి తగ్గ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఎరెక్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది గవర్నమెంట్స్. అట్లాంటివి తెలిసినట్టయితే, అటువంటి ఫోర్కాస్ట్ స్టడీస్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక అది దానికి తగినటువంటి నెసెసరీ స్టెప్స్ని తీసుకోవడం కుదురుతుంది. సో దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చి పడుతున్నాయో మార్కెట్లో, ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వాళ్ళకి చాలా అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఈ మొబైల్స్లో చైనా మార్కెట్ నుంచి వచ్చే ఫోన్స్ కానివ్వండి, ఇంకా చైనా నుంచి మనకు చాలా వస్తూ ఉంటాయి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్, రకరకాల వస్తూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఏమైందంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క మార్కెట్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇది బ్రీఫ్గా మనం అనుకున్నటువంటి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేది ఏమిటి, అసలు అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం కొంచెం తెలుసుకున్నాము. నౌ విల్ ట్రై టు లుక్ ఎట్ ద పాలసీస్ ఎస్పెషల్లీ డిజైన్డ్ ఫర్ ఐఓటీ. ఐఓటీ అనేది మనకి తెలుసు, మనం అనుకున్నాము ఇంటర్నెట్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వెర్షన్. ఇంటర్నెట్ ఒక వెర్షన్ అనుకుంటే మనము ద నెక్స్ట్ వెర్షన్, అడ్వాన్స్ వెర్షన్ ఈస్ ఐఓటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే ఇంటర్నెట్కి అన్నీ కూడా కలపబడేటువంటి డివైసెస్.
ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్కి కలపబడతాయి. అందువలన ఇది ఒక రకమైనటువంటి ఛాలెంజే కదా. ఐ మీన్ దీనికి కూడా మనము ఒక గైడ్లైన్స్ కానీ పాలసీని కానీ తీసుకురావాల్సి వచ్చినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఎందుకని ఎట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఒకసారి అనుకున్నాం, వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ కమింగ్ న్యూ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ న్యూ. అంటే టెక్నాలజీ మనకి ఎంత గొప్పగా ఉపయోగపడుతుందో అట్ ద సేమ్ టైం అంత గొప్పగా మనకి సర్ప్రైజెస్ ఇస్తుంది. అంటే అందులో రకరకాలటువంటి ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సో దాని గురించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో brought one policy, that is draft policy only in the year 2015. సో ఇందాక అనుకున్నాం కదా, సమ్ స్టాట్స్ ఉన్నాయి మనకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో అని. ఇవి చూద్దాం. ఈ స్టాట్స్ ఏంటి? ద నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టెడ్ డివైసెస్ అంటే ఇది 2015లో స్టాట్స్ అండి. బై ద వే 12.5 బిలియన్ మనకి 2015లో అప్పుడు ఉన్నాయి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి సంబంధించినటువంటి డివైసెస్. అవన్నీ కూడా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని క్రాస్ అయిపోయినాయి అంటున్నారు. ఏది 2011లోనే. ఇది మనకు మొత్తంగా 7 బిలియన్ పాపులేషన్ అనుకుంటే కనుక 700 కోట్లు అనుకుంటే, ఇవి అప్పటికే 2015కే 2011కే 12.5 బిలియన్ అయిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు. And by 2020, internet connected devices are expected to number between 26 billion and 50 billion globally. అంటే ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాదాపుగా 2020 ఇయర్కి, అంటే ఇప్పటికి, ఇది నేను చెప్పాను కదండి, ఇట్ వాజ్ డిజైన్, దీస్ ఆర్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రొజెక్టెడ్ వే బ్యాక్ ఇన్ 2011, 10 years బ్యాక్ నెంబర్స్ ఇవి. అంటే ఇప్పటికీ మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయో, ఎన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ డివైసెస్ మార్కెట్లో అటు ఇటు ట్రావెల్ చేస్తున్నాయో మనకు అర్థం. సో therefore, to leverage India's strength as a leader in the global service industry through sustainable promotion and supportive mechanism, the draft IoT policy has been formulated to create a ecosystem in the country. So ఇన్ని తుప్పలుగా వచ్చి పడుతున్నాయి కదా ఈ డివైసెస్ అన్ని, దానికి మనకి ఎంతైనా కానీ ఒక అవసరం ఉంది. దీన్ని ఎట్లా క్యాపిటలైజ్ చేసుకోవాలా, హౌ టు క్యాపిటలైజ్ దిస్ మార్కెట్, ఈ సెగ్మెంట్ని, ఈ ఐఓటీ సెగ్మెంట్ని మనం ఎలాగా దీన్ని డెవలప్ చేయవచ్చును, ఎలాగ దీనిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళొచ్చును, అంటే దీని నుంచి మనని ఏమేమి గెయిన్ చేయవచ్చును అనేది ఆ విజన్ తోటి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక డ్రాఫ్ట్ పాలసీని 2015లోనే డిజైన్ చేసి రిలీజ్ చేసింది. ఇందులో కొన్ని కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ముఖ్యంగా ఒకటి ఈ నెంబర్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 distinct స్టేజెస్. ఆ స్మార్ట్ సిటీ స్కిప్ చేస్తాను, నేను తర్వాత కవర్ చేస్తాను. ఈ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి 1, 2, 3. ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్స్ 3 distinct స్టేజెస్. ఈ 3 కూడా ఈ స్టేజెస్లో ఉంటాయి అనేది ఐఓటీకి ఎటువంటి రకమైనటువంటి ఐఓటీ పాలసీ ఈ 3 స్టేజెస్ని డెఫినెట్గా చూడాల్సి వస్తుంది. అవేంటో చూద్దాం. The sensors, the first one, the sensors which collected data, including identification and addressing the sensor device. మనం అనుకున్నాం కదా, ఈ సెన్సార్ అనేది, ఐ మీన్ డివైసెస్ ఏదైనా కానివ్వండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మొబైల్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్ సెన్సార్, ఈ ఐఓటీలో మెయిన్ కీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే అండి, వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ ఇట్ విల్ కలెక్ట్ ద డేటా. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ డస్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్స్ devices will do. They will capture the data, they will collect the data. That is one thing. And then second one is an application which collects and analyzes this data for further consolidation. So what we can do from the data, we can do some sort of analysis, and then we can do some sort of compilation. Then accordingly we can take decisions based on this. See, for example, ఇప్పుడు మనకి ఈ నవేడేస్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్ కదండి.
ఆటోమేటిక్ ఇవి వస్తూ ఉంటాయి మీకు. ఏది అలర్ట్స్ వాటిని ఏమంటారు, ఇది మెసేజెస్ వస్తుంటాయి కొన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫొటోస్ ఆప్షన్ ఉంది స్మార్ట్ ఫోన్లో. జస్ట్ ఇవాళ టుడే ఇస్ వాట్ 28th అక్టోబర్. ఓకే, ఇవాళ పొద్దున్నే ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, యు నో వాట్ యు డిడ్ ఇన్ 2017 28th అక్టోబర్ అంటుంది. దానికి సంబంధించిన ఫోటోలు వస్తాయి. ఇవన్నీ ఎలా పాసిబిలిటీ అవుతాయి? కేవలం ఈ క్యాప్చర్ చేయటం వల్లనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఆ ఫొటోస్ మనం మొబైల్ ఫోన్ నుంచి తీసుకున్న ఫోటోలు మనకి 3-4 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అవి జస్ట్ రిమైండర్ లాగా పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ సీ, ఆర్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్. ఇప్పుడు నేను 7 years 8 years బ్యాక్ తీసుకున్న ఫొటోస్ కూడా ఇవాళ మనకి రిమైండర్స్ లాగా వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా సాధ్యం అవుతాయి అంటే కనుక ఇదే ఈ క్యాప్చర్ చేయటం వలన మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అనలిటిక్స్ అవే వాటంతట అవే కూడా మనకి రిమైండర్స్ అలర్ట్స్ పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేదో విజయవాడలో నేను ఏదో 2016లో ఒక హోటల్కి వెళ్ళాను లంచ్ చేయడానికి. అది వాళ్ళు వస్తుంది, యు నో వాట్ యు డిడ్ ఇన్ ఆన్ 28th October 2016 యూ వెంట్ టు దట్ హోటల్, హౌ యూ రేట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అంట, హౌ యూ ఫైండ్ ద హోటల్ అంటుంది. ఇవన్నిటినీ కూడా ఏమవుతుందంటే కూడా ఈ డివైస్ అన్నీ కూడాను డేటాను క్యాప్చర్ చేస్తున్నాయి. మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, డేటా అనేది కానివ్వండి, ఎవ్రీడే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ హ్యూజ్ అయిపోతుంది. దానివలన మనము గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా అసాధ్యంగా కనపడుతుంది. ప్రతిదీ ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటామండి? ఇవన్నీ ఎందుకు మనకు వస్తున్నాయి? ఈ డివైసెస్, స్మార్ట్ డివైసెస్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి అలర్ట్ చేస్తుంటాయి, మనకి మెసేజెస్ లాగా రిమైండర్స్ లాగా పంపిస్తుంటాయి, మనకు గుర్తు చేస్తుంటాయి మెమరీస్ అన్ని కూడా. దిస్ ఈజ్ ఆల్ నథింగ్ బట్ అనలిటిక్స్. మొత్తం కూడా డేటా ప్లే చేస్తూ ఉంది మొత్తం వరల్డ్ని. అసాధ్యం కదా, ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ రోజుకి వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి రోజుకి వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఎన్ని వస్తూ ఉంటాయి, గ్రూప్లో పెడుతుంటారు, ఇండివిజువల్గా పెడుతుంటారు, ఏమేమిటో పంపిస్తుంటారు, చాలా చాలా రకరకాలైనటువంటి మెసేజ్. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఒక 50 మెసేజ్లు వచ్చినాయి అనుకోండి. పడుకొని నిద్రలేచి మళ్ళీ మరుసటి రోజుకి మనం ఏదైనా గుర్తు చేసుకుందామంటే ఒకటి గుర్తుండదు. అట్లా అలవాటు పడిపోతున్నాం మనం. అలవాటు ఇన్ ద సెన్స్ అలా ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ టెక్నాలజీ ఎరాలో. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి నిన్నేం చదివామో మనకు గుర్తుండదు. అది అంతెందుకు, వచ్చినప్పుడు ఫార్వర్డ్ చేస్తాం కదా, ఏదైనా ఎక్సైట్ ఫీల్ అవుతాము, సమ్ మెసేజ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద వాట్సాప్, యూ విల్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ యూ విల్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ టు యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ టు యువర్ నోన్ గ్రూప్. 1 డేకే మనకు గుర్తుండట్లేదు, ఇంకో 1 వీక్ తర్వాత ఏం గుర్తుంటుంది, 1 month తర్వాత ఏం గుర్తుంటుంది, 1 year తర్వాత ఏం గుర్తుంటుంది. సో ఇట్ హ్యాస్ బోత్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ టెక్నాలజీ. సో ఆ అనలిటిక్స్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఈ ఈ డేటా అనేది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అక్కడ. సో మీరు ఆ హోటల్కి వెళ్ళారు 2014లో, మీరు ఆ పలానా టెంపుల్కి వెళ్ళారు, మీరు యూ హ్యావ్ గాన్ దేర్, ఇవన్నీ కూడా ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. అది సో ఎనీ పాలసీ అండి, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ విజన్. వాట్ ఈస్ దట్ విజన్? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా document. So the vision is like this: to create an IoT industry in India of $15 billion by 2020. This is what vision was. And this will also lead to increase in the connected devices from around 200 million to over 2.7 billion. My God. By 2020. మనం అనుకున్నాం కదండి 2020కి ఇప్పటికి, అంటే as on today I think we might have crossed. I think we have to see the latest statistics. If somebody has done some sort of research in this area, definitely we'll get to know. So one, as per Gartner is a very reputed research agency, and they will always work on technology related aspects. A lot of a big survey agency. They will come out, they will release a lot of their reports, analysis, their predictions. Especially they are known for predictions. They will predict what is going to happen after 10 years in this technology era. And they will also predict what is going to happen after 20 years. And what are all the big challenges that we have to face. This sort of reports they will very frequently they will release. If you are interested, you can subscribe to their newsletters.
you'll get a lot of information every day. So this is how the vision statement was created, and we have already discussed in the first beginning slides objectives. Any policy should have objectives. What are the objectives? So let us see what is the IoT draft policy 2015 objectives. The first one is to undertake capacity development, both human and technology, for IoT specific skill sets for domestic and international markets. Meaning, both in terms of human resources and also the technology aspects, we should have some specific skill sets. Otherwise, we have discussed currently in the beginning slides, because every new technology is very new to all of us. Okay, nobody is expert. So at the same time, what should we do to gain the knowledge on controlling or using better using those technologies? We should also equally come out with the parallel mechanisms, like creating the skill development programs in that particular area. Okay, in considering the both domestic and international markets. Okay, we should also observe what is happening across the globe in this area. Particularly, there are countries like Western and European countries. They are advancing because they are very developed countries. They are very adjustable, and they are very familiar in using these technologies. That is okay. But whereas coming to our Indian context, we are still developing country. So there are certain challenges in welcoming these sort of advanced technologies. So that is why we have to start preparing our younger generation, start coming out with balancing programs, how to balance if this is going to explode. I mean, if this is how the devices are going to explode, how to control it, how to take maximum utilization from these devices. We have to come out with that sort of strategic plans. That is why R&D is must. Okay, so research and development is very, very important in these advanced technologies. And then the last point is to develop IoT products specific to Indian needs in the domain of agriculture, health, water quality. Yeah, these are all the areas where we can definitely implement Internet of Things, so that every segment, every sector will grow. Every sector will get benefit out of it. That is what the objective. That is how this policy was came into the existence. So this is Government of India's draft policy. With this objective in the mind, they have released this document. At the same time, in fact, in 2016, Government of Andhra Pradesh has also brought a policy on IoT. We will try to read that slide also very quickly. We will also try to understand what is the difference between Government of India's IoT policy and Government of AP's IoT policy. Okay. Government of India's policy was larger. I mean, it's pan-India level document, whereas this is confined to only the particular state, Government of Andhra Pradesh. So the vision to establish Government of Andhra Pradesh as an IoT hub by 2020, a perfect destination for IoT entities, units, help in augmenting the state gross domestic product and generation of gainful employment opportunities to the educated youth of the state in the IoT space. Okay, whenever this sort of devices are coming in, obviously there is a market for electronic manufacturers. So the idea of Government of Andhra Pradesh was to establish a sort of SMEs, so that it will also give employment to more number of people. That is what the actual plan in IoT space especially. And what they have designed. So certainly they designed that they decided that these 4 pillars are very important and play a crucial role. The first one is setting up the necessary infrastructure.
meaning their plan was to introduce or set up 10 IoT hubs in the state in 10 major towns. So that in PPP model, of course, 10 major towns, so that it will get distributed. Okay, I mean 10. Their idea is to identify the 10 best 10 towns and set up these IoT hubs. And the necessary human capital, meaning human resources, whether it is human capital resources, the plan is to train the resources so that they will come handy for this sort of new technologies. So the training programs also they have planned, and they have also advised the academia, meaning to update their syllabus on these latest technologies. Probably you might have seen in engineering that this year, especially in government of Telangana, JNT has introduced some 6 new courses under computer science and engineering category. Okay, all the 6 are very new. I mean, upcoming technologies. So, what government advised the academia also to you introduce these topics. You forget about the old syllabus. I mean, concentrate on introducing these sort of areas also, like IoTs is one area. What JN2 did was they have introduced 6 new branches under computer science engineering category. What are they? One is IoT, of course, and second one is artificial intelligence, and third one is data analytics, fourth one is data science, and fifth one is machine learning, and sixth one is cybersecurity. So these are all the 6 specialized streams they have introduced. Why? Because they have identified these are all the upcoming disciplines, and we should also have the human resources in these areas. So they have identified the necessity of these IoTs. Accordingly, they have introduced parallelly, and accordingly the syllabus was also get updated. Now I think they have updated, and they are going to start this year onwards. They have taken already the admissions in all these 6 branches. So this is the importance of the new technologies. And then third one is incentives, meaning obviously any industry, some private partner has to come and set up. Government cannot do alone. So for that, to encourage them, the private industries, what they did was they have started giving the incentives by way of giving the subsidized land, water, electricity. There are almost 20 to 25 departments which will give licensing to the any new industry. And of course, APIs is playing a key role in that. And then fourth one is good governance, meaning introducing the CCIT, means a consortium group of some industry representatives. So what governments will do, they will also invite the industry people and the other private partners and involve them in the setting up all these all these programs. So they will take confidence. They will take their confidence also in while formulating the strategy. This is how they have planned those 4 pillars concept. And then third one is objectives. Objectives is any program we have already discussed in previous slides also. Any program should have some objectives. What it should do, like embedded with sensors, electronics, software, and network. Of course, this is function. And sense, collect, store, analyze, and the data to take decisions. This is what they have visualized. And mobile apps, cloud, where private sector are advancing in mobile penetration. IoT software applications and analytics. IoT device and hardware manufacturing. Fiscal and non-fiscal incentives. Okay, these are all the objectives, meaning this is what this industry must do. This, whether it is private or government, this is how the business will increase in the state. So this is the IoT policy of the state of Andhra Pradesh.
which was introduced in the year 2016. This is how they planned, both Government of India and Government of Andhra Pradesh. So in implementation, someone has to see. I mean, in reality, what is happening today, that we have to see separately. So then, after this 2 slides, and then now we'll discuss something about very shortly on this communication, wireless communication. So we are all talking that all IoTs are connected to the internet, whether it is wired or wireless. Okay, wired we are already know. Okay, now we'll talk about something on wireless, how it will function, what exactly is the wireless. Probably you are all aware, but we'll just recap quickly. So what is Wi-Fi? Wi-Fi is a facility allowing computers or smartphones or other devices to connect to the internet or communicate with one another wirelessly within a particular area. This, of course, we are all know. And spectrum. This is one discipline. Needs a lot of time to discuss, but quickly we'll try to understand. Spectrum is these days we are hearing in the market 2G, 3G, 4G, 5G. Okay. So this is nothing but a band of colors seen as a rainbow produced by separation of the components. Okay, really in the air, and the components of light by their different degrees. This is technically too tricky to understand, but simply spectrum is nothing but a space, entire a wavelength, electromagnetic wavelength. Okay, so every 3-4 years, our governments are also increasing the spectrum speed. Okay, that is how our mobile service providers are assuring us we will get better quality by using this 4G or 5G, and you will why to face call drops in your area, increase it to 5G. That sort of advertisements are we are seeing every day. Okay. So because IoT is, we have already learned that it is a mix of so many electronic devices. So the bandwidth is also playing a key role. Okay, to compete with that market, providing bandwidth is also a function for the government. So the existing 2G or 3G will never compete with this IoT devices range of functions. That is why they have also come out with the 5G. They have also tried to improve the spectrum quality, which is called 5G. So still, I think it is not only in some places it can be seen that 5G, but otherwise it is, as of now, it is 4G only. So what is GHz? This is speed of microprocessors, 1 billion cycles per second, or the Ethernet. I think this is not required for our this thing. Only for the sake of knowledge, I have put these points. Ethernet and hotspots. Hotspots is, of course, we already know. Some cities are making places purely giving free Wi-Fi internet. Then we will move on to the next slide. Yeah, this is the actual topic of the today's session: security and its importance in IoT area. Security. IoT security is security of data and information stored or transmitted using information technology or ICT or IoT. Okay. So when the technology is exponentially increasing day by day, at the same time, we should also concentrate on the securing the information that is flowing among the devices. Meaning, మనం ఎన్ని రకాలటువంటి డివైసెస్ని యూజ్ చేసినా అవన్నీ కూడా డేటాని జనరేట్ చేస్తున్నాయి కదా, డేటాని
అటు ఇటు డేటా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అందులో ఉన్నటువంటి ప్రైవసీ కూడా మ్యాటర్స్. అంటే మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానివ్వండి, సమ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే కనుక ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఈ మన సర్వీసెస్, ఈ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్, ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్, సెన్సిటివ్. అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ వీళ్ళవి కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్గా. వీటన్నిటిని కూడా మనం సెక్యూర్ చేయాలి కదా. సో దానికి తగినటువంటి సెక్యూరిటీ మెకానిజం ఉందా మన దగ్గర? అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఐ మీన్ ఇప్పుడు మనం ఇళ్లలో ఉంటాము, ఇళ్లలో మామూలుగా ఈ దొంగతనాలు అవి అవుతూ ఉంటాయి, రాబరీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మనము కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటాం, కొన్నిసార్లు మనం అవకాశం ఇస్తుంటాం. అంటే డోర్స్ ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి, లాక్ చేయకుండా వెళ్తుంటాం. ఒక్కోసారి డోర్స్ ఓపెన్ క్లోజ్ చేసినా కానీ లాక్స్ కొంచెం పెద్ద ఎఫిషియెంట్గా ఉండవు, క్వాలిటీ లాకర్స్ ఉండవు. సో దానికి మనం అవకాశం ఇచ్చినట్ట. అట్ ద సేమ్ టైం పర్పెట్రేటర్స్ అంటే ఈ దొంగల నుంచి మనం ఆలోచిస్తే కనుక వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కదా ముందు ప్లే చేసేది రోల్. మనం ఓపెన్ చేసి ఉన్నా కానీ ఇంట్లో డోర్స్ అతను రావాలన్నా రాకూడదు కదా. ఈ పర్పెట్రేటర్స్ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇలాగే ఉంటుంది, చొరబడటం. అంటే అవతల వాళ్ళ ఇంట్లో కానీ అవతల వాళ్ళ సిస్టమ్స్లో కానివ్వండి చొరబడతారు. ఎందుకని? ఏదో దొరుకుతుంది కదా ముఖ్యంగా. సో దొంగతనం చేయటం అనేది ఇంటెన్షన్ తోటే చొరబడతారు. సో అందుకని ఇదే యొక్క ఎగ్జాంపుల్ని మనము ఈ టెక్నాలజీస్ అన్వయించుకుంటే గనక, సేమ్ ఇదే అన్వయించుకుంటే ఇన్ఫర్ చేస్తే గనక, సేమ్ థింగ్ ఆల్సో వీ కెన్ ఇన్ఫర్ టు ది సైబర్ సెక్యూరిటీ. ఓకే, lot of cyber threats are happening. What they will do, the perpetrators will come and jump into the others' devices. So వాటన్నిటిని మనం కంట్రోల్ చేయాలి కదా. వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఆల్ దోస్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్. వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ద డివైసెస్ ఆర్ ఫంక్షనింగ్ విత్ గ్రేట్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ అని. సో అక్కడ ఈ సెక్యూరిటీ అనే యాంగిల్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన టాపిక్ ఐఓటీ పాలసీ, ఐఓటీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్, ఈ మూడు ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ రెండింటిని నేర్చుకున్నాం. ఏమేంటి? ఐఓటీ పాలసీ అంటే పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే విధానం ఎలా జరుగుతుంది, దానిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి, అందులో ఉండేటువంటి బాధ్యతలు కానివ్వండి, ఆఫీసర్స్ యొక్క ఛాలెంజెస్ కానీ, అవన్నీ మనం ఫస్ట్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సెకండ్ పార్ట్లో ఐఓటీ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఐఓటీ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే దానికి ఏ రకంగా పాలసీస్ డిజైన్ చేయబడతాయి, స్టేట్ లెవెల్లో కానివ్వండి కంట్రీ లెవెల్లో కానీ కొన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టెప్స్ వాళ్ళు ఎలాంటివి తీసుకున్నారు అనేది మనం చూడటం జరిగింది. సో ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్, ఇది థర్డ్ పార్ట్ అండ్ లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఈ సెక్యూరిటీ అనేది మనం చాలా చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి విషయం. ఎందుకంటే వై? బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీల్ ఇగ్నోర్ ద థింగ్స్. అది మనకి బై ట్రెడిషన్ వచ్చినటువంటి అలవాటు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ విల్ ఇగ్నోర్ ద థింగ్స్. వై ది స్టీలింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్, వై థ్రెట్ రాబరీస్ విల్ హ్యాపెన్, వై ఈ చైన్ స్నాచింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతాయంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దేర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ ఫస్ట్ బ్యాడ్. ఐ మీన్ ఈ వీళ్ళు చేసేటువంటి ఇంటెన్షన్ చాలా రాంగ్ అది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ సెక్యూరిటీ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఏ కీ రోల్ బోత్ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ సైబర్. సో లెట్ us understand some statistics. Cyber security attacks. So it was felt that nearly 60 to 80% of the cyber attacks were done by only the insiders. Okay, Andy? Only the insiders. Meaning, if it is an organization, if it is a department, or if it is any sort of umbrella,
what they are saying is 60 to 80% of the attacks will be done by the own insiders, meaning they are known people. They know, you know definitely who they are. I mean, but you don't know. After the attack only you will get to know. But before that, they are all part of your team. So that is what the stat says. And then packet sniffers, meaning they are the ones who will intrude into your network system and then they will disrupt the traffic. ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది కదండి, డేటా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది, అందులోంచి ఆ ఛానల్లోకి వీళ్ళు ఎంటర్ అవుతాడు. ప్యాకెట్ స్నిఫర్స్ ఎంటర్ అయ్యి ఆ డేటాని కరప్ట్ చేయడం కానివ్వండి, దాన్ని స్టాప్ చేయడం కానివ్వండి, అటువంటి మిస్బిహేవ్ చేస్తుంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ ప్యాకెట్ స్నిఫర్స్. అండ్ ది డినియల్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఐ మీనింగ్ బొంబార్డింగ్ సర్వర్స్ విత్ పాయింట్లెస్ మెసేజెస్. ఒక్కోసారి ఏమవుతూ ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు మనం sometimes often we are reading in the newspapers, okay, some sort of department, let us say income tax department was hacked by some perpetrators. So what they will do, that they will keep on sending some sort of techniques onto the departmental servers. What will happen, that servers capabilities are very weak, so they are unable to prevent those sort of attacks. Then they will stop functioning. So the servers will get attacked. The functions will completely stopped. అందుకని అప్పుడు మనకి సర్వీసెస్ కూడా డిలే అయిపోతుంటాయి. మనం సమ్టైమ్స్ మీకేమవుతూ ఉంటుంది, ఇఫ్ యూ గో అండ్ విజిట్ ఎనీ నియర్ బై సిఎస్సి కామన్ సర్వీస్ సెంటర్, సమ్టైమ్స్ ఆపరేటర్ సేస్ బై ఆ సర్వర్ ఈజ్ డౌన్ అంటే. సర్వర్ డౌన్ మీన్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ వేరేజ్ ఇటువంటివి వచ్చినప్పుడు ఇది ఇంటెన్షనల్, somebody does it deliberately, somebody done intentionally this sort of attacks, then what will happen, the organizations will completely close their services for 2-3 days until the repair, until they re-energize their servers. Okay, this is one sort of attack. And then brute force, this is password based attack, repeatedly gate crash, meaning they will try to capture your passwords and then enter into your system, and then they will disrupt your entire information which is lying on the hard disk. Okay, this is called gate crash. And then application level, exploit known weakness of software, trapdoor. That is why licensing softwares మీకు idea ఉండే ఉంటుంది, licensing, non-licensing softwares. It's always organizations prefer to have licensing softwares. Okay, if we have unlicensing softwares, what they will do, it's very easy to intrude into your mechanism and disrupt the whole thing. Even though you have licensing software, every week or every month, whenever something new happens, I mean some threat they expect, they'll come out with always new versions. They will send you the link and they will ask you to upgrade it. Some batch files under batches upgradation. They will send you that particular link and they will ask you to upgrade it, so that if something occurs, you will be safe. That is what the message from the licensing vendor. So that we have to practice. And then viruses, swarms, and Trojan horses, email-based attacks. Okay, this we already experienced. I think most of the time we'll receive some unknown emails in our inbox, and unknowingly we'll try to open this. Then immediately it will affect on our machine. It will disrupt the entire thing. Sometimes your browser will not function. Sometimes your data will corrupt. Sometimes you will lose. You are going to lose everything on your device. It happens for all the electronic devices. This is not only for the computers. It will also happen in your mobile, smartphones, and other electronic gadgets. So in the first half, what we have learned is the advantages and the benefits of the technologies that are in a way connected to the IoT systems.
But this second part, I mean, this third part, what it covers is what are all the dangers involved in these technologies. Okay, mostly these are security related topics. You see, these are all some examples of threats and risks. Okay, uh, it has both physical threats and also the cyber threats. Fire, smoke, explosion. Why I'm giving this example? Why? Because the phenomena is cyber physical systems. You might have heard that CPS, cyber physical systems, meaning one can influence the any physical program or physical thing by using the cyber mechanism. Meaning మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఏదైనా ఫిజికల్ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ ఐఓటీ డివైసెస్ ద్వారా వాటిని ఏదైనా చేయవచ్చును, డిస్టర్బ్ చేయవచ్చును, దాన్ని కొలాప్స్ చేయవచ్చును, దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయవచ్చును. మనం కొన్ని మూవీస్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. మీరు కొన్ని మూవీస్ చూసే ఉంటారు. ఈ కొన్ని రీసెంట్ మూవీస్ ఏవో ఈ రోబో 2.0 ఇటువంటివన్నీ, ఈ సిక్స్త్ సెన్స్ అనే దాంట్లో, సిక్స్త్ సెన్స్ అయినా మూవీ ఏదో బయాలజీ యూజ్ చేసి ఇంజెక్షన్ యూజ్ చేసి ఒక డాగ్కి ఆ అబ్బాయి చైనీస్ పిల్లగాడు వచ్చి ఇంజెక్షన్ ఇస్తాడు. ఓకే, అదంతా కూడా వైరస్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో ఈ బయాలజికల్ థ్రెట్స్ కూడా మనము ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఈ డివైసెస్. ఐ మీన్ వాటిని దే విల్ మేక్ దెమ్ హ్యాపెన్. అటువంటి డేంజర్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ద కరెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఓన్లీ కరోనా. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బయాలజికల్ threat. Okay, we have seen already some other cases also. ఇవి ఇంతకుముందు వచ్చాయి, చైనాలోనే వచ్చాయి డిఫరెంట్ వైరసెస్. ఓకే, it's going to be very easy down the lane. Meaning if you want to dampen some industry or want to destroy one society, it's going to be very easy by using these both physical and cyber devices. So these are all the dangers that we are going to face in future. So we have to be very cautious. We have to be very careful in identifying the security mechanism for all these devices. But unfortunately, what is happening is they are giving very low priority to the security aspects, whereas we are very strong enough in taking the advantages of all these electronic gadgets. Okay. And then we'll see some of these vulnerabilities and the threats. So this is upcoming area, green building and smart cities. That smart cities I want to touch, because in that previous slide I said I will cover in next slide. So smart cities is also one program. So the project ambition was that Government of India realized that cities are increasing. I mean, population is increasing more and more day by day. Why? Because people generally, the human tendency is that cities are better for education, hospitals, and some other advantages. Okay, that is why people started coming from the rural areas to cities. Not only that, employment wise also. Yeah, if we go to the city, you will get some sort of job. Okay, that is what the assurance. Generally, this was the tendency. That is why Government of India has planned to identify some 100 smart cities. And the smart cities objective is different. It's people think that it will function as a technology-oriented cities. In Indian context, it won't work, because but we have seen some smart cities in South Korea. If you go to some village, they are built exclusively with the technologies. In South Korea, forgot the name. Okay, in China also. In advanced countries, they have actual smart cities. But in Indian context, smart cities
Meaning identify 100 cities and provide what exactly that area wants. Okay, this is what, but with the available technologies. Okay, with the available technology. So, and this IoT is going to play a key role in that program, smart cities program. Okay, meaning if you are on the roads, they will deploy the CCTV cameras and you will be captured. And if you are living in that smart city with a vehicle, your vehicle will be attached with a GPS tracker and you will be captured. If a student is studying in a school in that smart city, his behavior or his movements will be, everything will be captured, starting from the residence to school and coming back. This is what the smart cities objective. So everything is technology connected in smart cities. So that is why IoT will play a bigger role in smart cities project. And green building, of course, this is upcoming area now. The building, I mean the big giant builders, what they are doing is they are making sensors within the rooms. Meaning now you won't see any switches for lights or fans. Automatically, when you open the door, automatically lights will on, and when you go out, automatically door will close and the lights also will go off. This is what the recent green building concept, and already slowly builders, big builders have started designing these sort of buildings. Vehicle tracking. But what are all the dangers involved in those green buildings and smart cities? Everything is connected to the internet. So intruders, if somebody wants to intrude into your internet and destroy something, that definitely is going to give dangers. When everything is connected, I mean, when internet has both, right, merits and demerits. Every technology, in fact, has both merits and demerits, both advantages and also at the same time disadvantages. So it's very easy to enter and destroy your entire mechanism. Vehicle tracking. Yeah, when you are on the roads, it's very easy to track where are you. Okay, one way it is advantage. Another way, if someone has enemy and he wants to do something to him, he can track and he can go there and he can do anything. So that is the problem. And then airbags will explode and accident track alarm. This is when airbags explode when car meets with an accident. Then this is a recent technology. When that person's mobile will send an alarm to the this data center. I think in police department this was planned to implement. I don't know whether it is got implemented or not. So the idea behind this is when a car met with an accident, automatically we know airbags will explode, but it will save. If it by chance if airbags are not going to save, then definitely from his mobile, meaning that the person who is driving that car from his mobile, an alarm should go to the police department's control room. That was the mechanism that they have planned. And then driverless vehicles. This is another, of course, technology is advancing at the same time. Assume that driverless vehicles, if somebody, I mean, intruders wanted to go in and do what he wanted to do, then assume. So that is the disadvantage. I mean, threat. I'm not saying disadvantage, threats. These are all the areas where threats are possible. So we have to be very careful. Heating, venting, and air conditioning. This is HVAC system. Normally, we will see in the Western countries. What they will do, they will set up these geysers within the room. When temperature is very cool, what they will do, that heating geysers they will erect within the rooms. So that is again a smart device. It's very easy to
come into that and do something for the perpetrators. So not only that, not only these physical disruptions, even the cyber disruptions like data. Yeah, if I wanted to intrude into someone's department's data and do something, for example, take Aadhaar only or election commission data. Aadhaar data. See, మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం క్యాప్చర్ చేసుకున్నాం. ఆధార్ ఈజ్ ఇన్ఫాక్ట్ #1 largest database, largest volume of database existing the Aadhaar servers. Nearly 1.7 billion data. అందులోకి వెళ్ళి డేటాని మనం ఏదైనా చేయొచ్చు, ఎవరైనా బై ఇంటెన్షన్ చేయదలుచుకుంటే. So these are all the dangers. Similarly, election commission data. Election commission data is very public. అంతా ఇవన్నీ పబ్లిక్ పోల్సే కదా. But if somebody wants it to go and harm the systems, these are all the damages that they can do. And broadband highways, first pillar of digital India. ఈ డిజిటల్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ నేను ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను. So it has 9 pillars. We are already know what is digital India. Digital is basically their objective is to make everything digital by setting up the broadband highways, making internet access to the public freely, and setting up the required number of electronic manufacturing units and providing the electronic cyber related jobs, cyber security related jobs. Everything is digital. What they have planned was the digital is fine, but what are the parallelly the precautions that we are taking, that we are not coming out. You see, digital India లో మీకు ఎక్కడ సెక్యూరిటీ యాంగిల్ కనబడదు. డిజిటల్ ఇండియా 9 pillars ఉంటాయి. 9 pillars కూడా మీకు ఇవే చేద్దామని ఉంటుంది. ఏది మన ఎలాగ సాఫ్ట్వేర్ ఐ మీన్ జాబ్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలా, ఎలాగ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ని తీసుకురావాలా, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ బిహైండ్ ద సీన్స్ జరుగుతూ ఉండొచ్చు, ఏదైనా సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్వి వాళ్ళ ప్రికాషన్స్ మెట్ బి టేకింగ్. బట్ దాన్ని కూడా ఇక్కడ మనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రతి ప్రోగ్రాంలో కూడా సెక్యూరిటీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డిజిటల్ వరల్డ్ ఎస్పెషల్లీ. But we are not promoting that. We are not giving priority to that area. So these are all the complications. And websites, PC, cell phones, some smartphones. ఓకే, వీటన్నిటిలో ఎక్కడికంటే అక్కడికి జరగబడచ్చు. మనం చూస్తూనే ఉంటాం కదా, స్మార్ట్ ఫోన్స్, సెల్ ఫోన్స్లోని ఎటువంటివి అబ్యూజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎటువంటివి మిస్బిహేవింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ టెంపరేచర్ కంట్రోలర్స్, థర్మోస్టాట్స్, ఇవి కూడా స్మార్ట్ డివైసెస్. వీటిలో కూడా మనం చొరబడవచ్చు, ఎవరన్నా ఇంటెన్షనల్గా చొరబడి ఏదైనా డేటాను కనుక డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకుంటే చేయొచ్చు. అండ్ స్మార్ట్ వాచెస్, స్మార్ట్ ఫిట్నెస్ మానిటర్స్, ఈ హెల్త్ డేటా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ సీనియర్ సిటిజన్స్ మీరు చూసి ఉంటారు, ఫిట్బిట్స్ అంటారు, వాచెస్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ వాట్ దే విల్ డూ, దట్ డివైస్ విల్ క్యాప్చర్ సమ్ డేటా హెల్త్ రిలేటెడ్. సో హెల్త్ డేటాని క్యాప్చర్ చేస్తే ఏముందండి, మీకు మన దగ్గర ఎంత డేటా జనరేట్ ఉంది. బేసిక్గా ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ఇండియాకి చైనాకి ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్ ఇదే. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ డేటా హ్యూజ్, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ పాపులేషన్. దట్ ఈస్ హౌ ద అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఎట్ అస్, బికాస్ ఇట్ హాస్ బిగ్ మార్కెట్ కదా. if some car manufacturer wants to introduce their car, they will target first Indian market. Why? Because the population is more. So advantage and the disadvantage. Advantage is that it can generate lot of data. Okay. So అటువంటి డేటాని కనుక క్యాప్చర్ చేస్తే, వేరే వాళ్ళు కనుక దొంగతనం చేస్తే, then how danger it is. And then biometrics, smart cars, transportation వాడతారు, స్మార్ట్ కార్స్, ఇవన్నీ కూడా ఆటోమేటికలీ దే ఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు ది ఇంటర్నెట్. సో హౌ ఈజీ టు క్యాప్చర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ దీస్ డివైసెస్ అండ్ హౌ డేంజర్ ఫర్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. హెడ్వేర్ ఫర్ సోల్జర్స్, అవి కూడా స్మార్ట్ హెడ్వేర్స్ ఉంటాయి. సోల్జర్స్, ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇవన్నీ కూడా ట్రాజన్స్, హ్యాక్, ఫిషింగ్, జంక్, అన్నోన్, ఇవన్నీ కూడా ఈమెయిల్స్లో మనకు ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం.
అండ్ దెన్ అవర్ యాంటీ ఫిషింగ్ ఫైర్ వాల్స్, మన సర్వర్స్ వాళ్ళు టెక్నికల్ టీం వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఫైర్ వాల్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ స్టిల్ ఎప్పుడూ కూడా ఒకటి ఏదో ఉందండి సేయింగ్, ఆల్వేస్ ప్రిడిక్టేటరీ ఈజ్ అడ్వాన్స్ దాన్ ద పోలీస్ అంటారు. అంటే ఆ దొంగతనం చేసేవాడు ఎప్పుడు అడ్వాన్స్ గానే ఆలోచిస్తుంటాడు పోలీస్. సో అయినా కానీ మనం ఇన్ని చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళు ఇంట్రూడ్ అవుతూ ఉంటారు, మన దాంట్లోకి వస్తూ ఉంటారు, మన దాంట్లో నుంచి దొంగతనాలు చేస్తూ ఉంటారు, మన సిస్టమ్స్లో. ఇవన్నీ కూడా ఎంత చేసినా కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకొకటి ఏదో ఒకటి వెర్షన్ కనిపెడతాం జరుగుతుంది, అప్పుడు ప్రివెంట్ చేయటం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ముందుగా ప్రిడిక్ట్ చేయటం అనేది కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసేటం. ఇదొకటి ఐఆర్సిటీసీ ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, అంటే ఐ మీన్ ఐఆర్సిటీసీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటిలో ఎంతసేపు డిస్టర్బ్ చేయాలంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ తత్కాల్ టైం అప్పుడు, తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్స్ అప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సర్వర్స్ చాలా జామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక కామన్ పర్సన్కి టికెట్ తత్కాల్లో బుక్ చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది. అదే ఒక ఏజెంట్ ఏమో చాలా ఈజీగా చేస్తాడు. ఒక ఓపెన్ చేసిన తత్కాల్ ఓపెన్ చేసిన 10 minutesలో అతనికి ఒక 100 టికెట్స్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. సో ఇటువంటివన్నీ కూడా కొంచెం ఫోకస్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియాస్. అండ్ దెన్ సీసీటీవీ సర్వేలెన్స్. The CCTVs are also somehow connected to the data control centers, command control centers అంటాం. పోలీస్ స్టేషన్, పోలీస్ వాళ్ళ భాషలో సిసిసి కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్. వీటన్నిటిని ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేసి ఏదైనా చేయవచ్చు, దొంగతనం చేయాలి. ఇవి సమ్ ఆఫ్ ది సైబర్ అటాక్స్ అండి. Of course, some of the points are repeated, but let us read from the first bullet point. Stealing the data, information, and finance-related crimes. This is most important. Why cyber crimes are happening? Only because of intention is 60% of the cyber crimes will happen only for the sake of money. Finance-related crimes are occurring 60%. మీకు ఇక్కడ కింద ఇచ్చాను ఏదో రిపోర్ట్, ఎన్సీఆర్ ఇవి, ఆ తర్వాత వద్దాం. ఫస్ట్ దెన్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మాలిషియస్ ఇంటెంట్, ట్రోజన్ వైరస్, ఈమెయిల్ బేస్డ్, బికాస్ మాలిషియస్ ఇంటెంట్ ఈస్ deliberately doing. And then Nigerian frauds, SMLers. This some of us have already faced this sort of practice. Nigerian frauds ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనీ కోసం జరిగేటువంటి ఫ్రాడ్స్ ఇవన్నీ కూడా. వన్ ఫైన్ డే విల్ గెట్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ సమ్ స్ట్రేంజర్. ఏమంటాడు, మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ టర్మ్ అయిపోయింది, మీ కార్డ్ ఎక్స్పైర్ అవుతుంది, మీ డెబిట్ కార్డు రెన్యూ చేస్తున్నాం, బ్యాంక్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం, మీ లాస్ట్ 3 digits చెప్పండి అంటాడు. సో మనం ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఇవన్నీ మనం నోటీస్ చేయలేము. ఉన్నట్టుండి ఆయన చేసిన తర్వాత ఆ 3 digits చెప్పడం జరుగుతుంది. అది చెప్పిన తర్వాత ఆయన మన అకౌంట్లోంచి ఆ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇవి నైజీరియన్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి ఫేమస్ ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ రాబరీస్ చేయడానికి, సైబర్ రాబరీస్. కంప్యూటర్ ఆర్ స్మార్ట్ ఫోన్ యాజ్ ఏ టూల్. అండ్ దెన్ సోషల్ మీడియా ఫేక్ అకౌంట్స్. ఇది ఒకటి టైప్ ఆఫ్ సైబర్ అబ్యూస్. ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్ని టార్గెట్ చేయటం, లేకపోతే గర్ల్స్ బాయ్స్ని టార్గెట్ చేయాలంటే ఫోటో మార్ఫింగ్ చేస్తుంటారు. గర్ల్స్ యొక్క ఫోటోలు పెట్టి బాయ్స్తోనే చాట్ చేస్తుంటారు. మళ్ళీ చాట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనీని తీసుకోవటం, మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటాం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. హ్యాకింగ్ ఇంటూ అదర్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ అకౌంట్స్, ఇవి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. డిస్ట్రాయ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ డేటా, ఇది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సైబర్ అబ్యూస్, ఎస్. అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆఫీసెస్లో మనం ఉన్న మన సిస్టమ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి వీ హ్యావ్ టు సేవ్ అవర్ డివైసెస్ ఎఫెక్టివ్లీ. అందుకని వీ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చే మెకానిజం ఒకటి ఉండాలి. ఈ ప్యాకెట్స్ని ఫస్ట్ బంబార్డింగ్ సర్వర్స్ అవి మనం ఇంకా డిస్కస్ చేసాం. ఫుడ్ సప్లై చైన్ లాజిస్టిక్స్, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ హ్యూజ్ అండి. ఇందులో చాలా మటుకు ఐఓటీస్ చాలా జరుగుతున్నాయి ఈ ఫుడ్ సప్లై చైన్ లాజిస్టిక్స్. ఐఓటీ డివైసెస్ ఫంక్షనింగ్ ఎక్కడైనా జరుగుతున్నాయి అంటే ఇందులో చూడాలి, సప్లై చైన్ లాజిస్టిక్స్లో. అండ్ దెన్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్లో ఏముందండి, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదన్నా డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ అయిపోయి మీరు మార్క్స్ అన్నిటినీ చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ థ్రెట్ ఒకటి ఉంది, సైబర్ థ్రెట్. ఇటువంటి డేంజర్స్ ఉన్నాయి. దెన్ రైట్ సైడ్ కొంచెం స్టాట్స్ ఇచ్చాము, ఒక 4 బుల్లెట్ పాయింట్స్, అవి చదువుతాం. ఆన్ యావరేజ్ ఎవ్రీ సైట్ న్యూలీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ద వెబ్ విల్ బి యాక్సెస్డ్ విత్ ఇన్ 28 seconds అండ్ అటాక్డ్ విత్ ఇన్ 5 years. సో ఇంకా కనుక్కున్నాం కదా, ఎప్పుడు కూడా పర్పిట్రేటర్స్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటారు. ఏదైనా కొత్త న్యూస్ సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు 28 secondsలో అటాక్ చేస్తున్నారు, 5 hours లోపు మొత్తాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి చూడండి, ఇది ఎంత ఈజీ మెకానిజం అయిపోయింది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బుల్లెట్ పాయింట్, 60% ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ పెనిట్రేటెడ్ ఓవర్ ద టైమ్స్, అదేది మిస్ అయింది, ఓవర్ 30 times a year. And then third one, 60% of hackers said the opportunity for accessing systems are increasing, aided by the growth of the internet. హ్యాకర్స్, ఎథికల్ హ్యాకింగ్ వినే ఉంటారు కదండి, హ్యాకర్స్ అంటారు. ఈ సైబర్ దొంగతనాలు చేసే వాళ్ళందరినీ హ్యాకర్స్ అంటారు. ఈ హ్యాకర్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మన గవర్నమెంట్ వాళ్ళు హైర్ చేసుకునే వాళ్ళని ఎథికల్ హ్యాకర్స్ అంటారు. అంటే వాల్యూతో కూడినటువంటి హ్యాకింగ్ చేస్తారు. అంటే పోలీసులు కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క డైరెక్షన్లో వీళ్ళు ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా నిర్వర్తిస్తుంటారు. ఈ సైబర్ అబ్యూజెస్, ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ జరిగే వాటన్నిటినీ కూడా ఈ ఎథికల్ హ్యాకర్సే సాల్వ్ చేస్తుంటారు. మనకి ఫిజికల్గా సొసైటీలో ఈ ఫిజికల్గా దొంగతనాలు, రాబరీస్, ఈ చైన్ స్నాచింగ్, ఇటువంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కదా, అవన్నీ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ట్యాకిల్ చేస్తుంటారు. ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ అన్నిటినీ కూడా హ్యాండిల్ చేయడానికి సెపరేట్ టీమ్, వాళ్ళని ఎథికల్ హ్యాకర్స్ అంటారు, సైబర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అంటారు, గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళ యొక్క నెసెసిటీ రాబోయే రోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే రోజు రోజుకి కూడా ఈ సైబర్ దొంగతనాలు అనేవి మనం రోజు పేపర్లోనే చూస్తుంటాం. ఎప్పుడు రోజు ఏదో ఒకటి సైబర్ థ్రెట్ అయింది, బ్యాంక్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది మనీ, unknowingly somebody has stolen their account, ఆర్గనైజేషన్ అకౌంట్, డిపార్ట్మెంటల్ అకౌంట్స్, ఇటువంటివన్నీ కూడా చూస్తుంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కాషియస్. సో ఫోర్త్ బుల్లెట్ పాయింట్ ఈస్ 75% ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ సర్వేడ్ రిపోర్టెడ్ ఫైనాన్షియల్ లాసెస్. ఇంకా కనుక్కున్నాం కదా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థ్రెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫైనాన్షియల్ గురించి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఎన్సిఆర్బి, నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ బ్యూరో. వీళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ దేశంలో జరిగేటువంటి రాష్ట్రాల వారి స్టాటిస్టిక్స్ని వాళ్ళు కంపైల్ చేస్తుంటారు, ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు. సో 2019 రిపోర్ట్లో ఏమన్నారంటే, 2006లో మనకి సైబర్ నేరాలు అనేది 406 ఎంతో ఇచ్చారు వీళ్ళే 2006లో, అంటే 13 years బ్యాక్. ఇన్ 2006 cyber crimes are only 406 in that particular year, whereas in 2019 they have become 44,546 cases. ఇది ఓన్లీ రిజిస్టర్డ్ కేసెస్ అండర్ సైబర్ క్రైమ్స్. అన్రిజిస్టర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు ఐడియా లేదు. చాలామంది రాకపోవచ్చు కదా పోలీస్ స్టేషన్కి సైబర్ క్రైమ్స్ జరిగినప్పుడు. సో 63.5% ఇంక్రీజ్ ఉంది కంపేర్ టు ది 2008. అంటే దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే at least 120 to 130 cyber crimes are happening in the country. So these are some numbers for your idea. Yeah. And there is one organization dedicatedly working on these cyber crimes called Computer Emergency Response Team, CERTIN, function under Ministry of Home Affairs. So every day they are coming out with some news. You see the left side, CERTIN vulnerability note, some sort of news item. Multiple vulnerabilities in Mozilla product. Mozilla is our browser, internet browser. Okay. Multiple vulnerabilities in Google, Android. Every day they 24 hours they will work on this, identifying these sort of cyber crimes, and accordingly they will alert the public. Okay, this is for your information. And biological attacks, we have discussed
we have seen in some movies also how chemical, biological, radiological threats will take place. Light detection and ranging lidar. Gene editing. Someone can enter into a human body and they can change the genes of that particular human being. Similarly, the 3D printing also. Hazmat vehicles carrying the hazard materials. Okay, how to save them? How secure the vehicles are? In fact, hazmat vehicles are very few in our country. And then smartphone-based sensors, intelligent tracking for drugs, barcode readers and RFID devices. These are all in a way connected to the internet and definitely have uh, chances of breaching security. Low-level detecting radars, including unmanned vehicles, drones. Yeah, drones also somehow these are prevented. Now drones are only under the control of governments, or otherwise assume that if it has gone to the public, general public, perpetrators definitely would have taken advantage. And how easy to put a bomb to a drone and drop in particular area. Okay, వెరీ సింపుల్ కదండి. డ్రోన్స్ అన్నిటిని కూడా ఫ్లై చేసి ఇప్పటికీ కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు. అన్నోయింగ్లీ సమ్ ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఆర్ సమ్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ దే ఆర్ యూజింగ్ డ్రోన్స్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్పస్. అజ్యూమ్ అండి, ఒక జస్ట్ చిన్న బాంబు తీసుకొని డ్రోన్కి తగిలిచ్చి ఆ డ్రోన్ పంపించండి పలానా సిటీకి, అందులో వేయమనండి అని చెప్తే అంత ఈజీ అది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డివైసెస్ where we have to carefully look into the security aspect. And viruses, fungi in hospitals. Okay. Water contamination at dams, lakes, rivers. వీటన్నిటిని కూడా మనం కెమికల్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఒక డ్యామ్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యామ్లో ఉన్న వాటర్ని మీరు కంటామినేషన్ చేయాలంటే ఎంతసేపు అండి? ఇవన్నిటిని మనం ఎలా సేవ్ చేసేది? ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్. అంటే సెక్యూరిటీని మనము ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చూస్తున్నాం. ఒకటి సైబర్ సెక్యూరిటీ, అది ఒకటి ఆస్పెక్ట్. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్యూరిటీ కూడా ఎంత ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఐఓటీ టైప్ కదా. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కనెక్టెడ్ విత్ ది ఇంటర్నెట్ కదా. సో హౌ సెక్యూర్ ఆల్ అవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అవర్ society and our individuals and our devices. That is what the idea was. And then Google Glass, Google Choppers. Okay, these are all parking spots in urban cities. Okay, by using the some devices, somebody able to identify a space for parking his own car. Okay, smart urban lighting, citizen safety devices. All these devices are connected, interconnected. That is okay, but how safe they all are? That is what the question here. So what should we do to tackle all these problems? What should we do? So what cyber security needs is, India has over 1.1 billion mobile phones, and most of them are already Aadhaar linked. Okay, how safe they are and what should we do? And besides that, barcode, RFID, Bluetooth technology, they are all every day one sort of technology is coming into the market, one device, and increasing our threat levels. Wearable devices, no more limitations. Lot many. User can multiple devices, radar networks, airports, scanner checks, unlocks, digital, cable TV, GPS, and the current smartphones and smart TVs. Everything is now connected. But what should we do? So the new technology brings new threats always. So we need only the basic e-literacy. One should know at least what it will do. Okay, if anything new comes into the market, one should know at least what should do. And then there is a prediction was that nearly 5 lakh cyber security experts are needed for our country. 5 lakh cyber security people. But hardly we don't have even 50 in government segment I'm talking. And in private segment also very few, not even 1,000.
combining together. Okay. And we also need 60,000 cyber investigators. This is also very low in our Indian cortex. Certain extension, certain is under functions under Ministry of Human Affairs, but the number is very small organization, but it has to be expanded. Or otherwise, some other agency, some other organization has to be deployed. They're looking into the only for these cyber security related disciplines. And NCIIPC 24/7. This is also another organization continuously working under these technology related areas, functioning under NTRO, National Technology and Research Organization. And we should have cyber crisis management plan. Of course, we also have some policy on cyber security. Somewhere in 2016, I think the government of India has introduced cyber security policy and proactive national security, effective R&D. This is important. R&D has to be established because no one knows where to approach. If something happened to my mobile, meaning some breach has happened to my mobile, and always first point in our society is police station. Everyone will say they first go to police station and do the FIR or complaint. Lot of functions on police department. Okay. These are another 4 organizations: NTRDO, DRDO, DT, NIC, etc. They are all working on this. So commonly overlooked security. Lack of written security policies resulting in uneven and often undocumented security protections applied to network, hardware, servers, application, and user systems. Yeah, this is what we should also have some security policy. Of course, cyber security policies somewhere 5 years back, I think government of India has released. But the parallel competitive mechanism was not practiced, was not so in real time. Policy document is a written document, but at the same time, we also should establish some other parallel mechanisms, no, to control these cyber threats or cyber crime. I think that is not happening. One should be careful of having the strong passwords for their devices, and such as auditing user passwords, password exploration. Oh, these are all there in that cyber security policy. Okay, Government of India designed all these conditions. And most of the time organizations are following, but not the individuals. So individuals should also practice this. Inadequately training the security manager resulting in an insufficient level of real security, improperly configured devices, and individual frustration. Let's go. This is continuation commonly overlooked security, not educating management and thus the rest of the workforce about the importance of security and the role that every user plays. So management has to first get educated on the security aspects. Accordingly, they should also give training to their subordinates or other employees. And one should design a plan. What is the security plan if I am the manager or if I am the boss of an organization? First of all, I will ask my team to design a security policy, whether it is physical or cyber. Okay, that is important. So how many such organizations are following this mechanism is a question mark. And failure to link the importance of information security with the goals of the organization. This is also discussed. Keeping security plans and policies as dynamic as the rest of the network. ఇదే ఇక్కడ ఎంఫసైజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ప్లాన్స్ పాలసీస్ కొంచెం డైనమిక్గా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది న్యూ ప్రోగ్రామ్స్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇవి కూడా జరగాలి. సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం హైలైట్ చేయాలి, ఎంఫసైజ్ చేయాలి. అప్పుడు కదా సొసైటీలో అవేర్నెస్ పెరిగేది సెక్యూరిటీ మీద. దెన్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా కొంచెం టెక్నికల్ రిలేటెడ్. ఇవన్నిటిని కూడా మనం స్కిప్ చేయొచ్చును. ఈ సర్వర్ డౌన్ టైము, నెట్వర్క్ డక్ట్స్, మనం రోడ్డు మీద పైప్ లైన్స్ అవి డక్ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ అండి. ఇప్పుడు మనకి దీంతో పెద్దగా సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే సర్వర్స్ మనం సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి
బట్ కొన్ని హైలైట్ చేస్తాను. ఈ నెట్వర్క్ డక్ట్స్ అనేవి పైప్ లైన్స్ లే చేస్తుంటారు. మీరు చూస్తూ ఉండండి. ఎవరన్నా ఆ నెట్వర్కింగ్కి మనము ఏదో ఒకటి ఇంటెన్షనల్గా ఎవరన్నా ఏదైనా చేయాలనుకున్నవాడు తీసుకెళ్ళి ఇంకొక వైర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాడి నెట్వర్క్లోకి మనం జరపడచ్చు కదా. సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. అండ్ రేడియేషన్ యాంటెన్నా బేస్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎస్పీస్ ఉంటారు, మొబైల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. వాళ్ళ యొక్క యాంటెన్నాస్ని వాళ్ళ యొక్క ఉంటాయి బేస్ స్టేషన్స్. వాటిల్లోకి జొరబడటం ఎంతసేపు? వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి కదా, అప్పుడప్పుడు మొబైల్ కాల్ డ్రాప్స్ అని అవి ఇవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అట్లాగే డేటా అప్లింక్ రిసీవర్ ఆ స్టేజ్లో మనం ఎంతసేపు వాటిని ఇంటరప్ట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళని ఎంతసేపు స్టాగ్నేట్ చేయొచ్చు, వాళ్ళకి డేటా ట్రాన్స్మిట్ కాకుండా ఎంతసేపు హోల్డ్ చేయొచ్చు. వీటన్నిటిలోకి చొరబడే అవకాశం ఉంది కదా దొంగలు ఏదైనా చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఈ ఈ యొక్క స్టేజెస్లో, అప్లింక్ రిసీవింగ్ స్టేజ్లో. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏరియాస్ అనమాట, ప్రాబ్లమాటిక్ ఏరియాస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ సెక్యూరిటీ. టైమర్ టైమ్ అవుట్ ఇవన్నీ ఓకే. బ్యాంక్స్ ఎస్ఎంఎస్ పంపిస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు ఈ ఓటీపీ బేస్డ్ సెక్యూరిటీ ఒకటి వచ్చింది ఆస్పెక్ట్, ఓటీపీ టైప్. అట్లాగే మన యూజర్ ఏదైనా బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మనము నెట్ బ్యాంకింగ్ చేసుకునేప్పుడు మనం లాగిన్ అయినప్పుడు క్రెడెన్షియల్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక 3 times 5 times తర్వాత ఆటోమేటిక్గా స్టాప్ చేసేస్తాయి. ఇటువంటివన్నీ కూడా మెకానిజమ్స్, ఎగ్జిస్టింగ్ మెకానిజమ్స్. కొన్నిటిని మనం వేరే వాటిని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. 3G is operator centric, 4G is service centric, and 5G is user centric. ఓకే. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపేర్డ్. ఇవన్నీ స్కిప్ చేద్దామండి, ఇవన్నీ మీకు టెక్నికల్ అవసరం లేదు. ఇవన్నీ కూడా జనరల్ మీనింగ్ సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్, యాంటీ ఫిషింగ్, ఫైర్ వాల్స్, ఐఆర్సిటిసి, లోడ్ బ్యాలెన్స్, మొబైల్స్, వీడియోస్, ఫేస్ రికగ్నిషన్, బిహేవియర్ అనాలిటిక్స్. ఈ ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఒకటి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అది వీడియో సర్వేలెన్స్, సీసీటీవీ కెమెరాస్, ఇవన్నిటిని కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్. ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఐఓటీ కిందకే వస్తాయి. ఐఓటీ డివైసెస్ లానే ఫంక్షన్ చేస్తాయి. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం ఎక్కడన్నా ఏదైనా స్టేడియంలో ఏదైనా మ్యాచ్ జరుగుతుంది, క్రికెట్ మ్యాచ్, ఒక పర్పెట్రేట్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఎలాగా? ఈ ఫేస్ రికగ్నిషన్ టూల్స్ని యూస్ చేసి. అలాగే ఒక క్లాస్ రూమ్లో మనం బిహేవియర్ అనలిటిక్స్, ఒక సీసీటీవీ కెమెరా నుంచి అడ్వాన్స్డ్గా ఇంకేమేమి తీసుకురావచ్చు. ఇప్పుడు సీసీటీవీ కెమెరాస్ డిప్లాయ్ చేసాం సరే, దాని నుంచి మనం ఏమన్నా అనలిటిక్స్ని కానీ ఏదైనా చేసుకోవాలి కదా ఫర్దర్గా. ఓన్లీ అక్కడ మనకి ఏమంటారు ఆ ఫుటేజ్ ఒకటి మనకు కాదు కదా కావాల్సింది. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్లో సిగ్నల్స్ దగ్గర డిప్లాయ్ చేస్తారు సీసీటీవీ. అక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళు, వచ్చేవాళ్ళు, రెగ్యులర్ సిగ్నల్స్ క్రాస్ చేసిన వాళ్ళు, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తాం సరే. బట్ అక్కడ ఆ చౌరస్తాలో ఎవరన్నా వేరేగా బిహేవ్ చేస్తున్నారా, ఏదన్నా ఏదన్నా డౌట్ఫుల్గా ఉన్నారా, తీసుకొచ్చి అక్కడ ఎక్కడైనా బ్యాగ్ వదిలేసాడు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ చౌరస్తాలో, అటువంటివన్నీ ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చరింగ్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చరింగ్ అటువంటివి ఏమన్నా మనం చేయగలగవా ఈ టెక్నాలజీస్ని యూజ్ చేసి? ఏదన్నా ఆబ్జెక్ట్ క్యాప్చరింగ్ కానివ్వండి, ఒక ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి రౌడీ ఫేస్ రికగ్నిషన్ ద్వారా ఇంతకుముందు ఎగ్జిస్టింగ్ రౌడీ షీటర్స్ కానివ్వండి, ఏదన్నా వైలేషన్స్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, ట్రాఫిక్ వైలేషన్, వాళ్ళని ఏమన్నా ఐడెంటిఫై చేయగలగవా? ఇటువంటివి లేటెస్ట్గా మనం ఏమన్నా చేయవచ్చునా ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ నుంచి? సో అనలిటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. అంటే ముందు జరగబోయేదాన్ని ముందుగానే మనం పసిగట్టవచ్చునా అనేది ఇక్కడ మనం చెప్పదలుచుకున్న విషయం. జరిగిన తర్వాత ఎట్లాగో మనం ఫుటేజ్కి వెళ్తాము, చూస్తాము, అక్కడ ఏం జరిగిందో అదంతా నిజ నిర్ధారణం అవుతుంది. బట్ దానికంటే ముందుగా ఏమన్నా చేయవచ్చునా ఇట్లాంటి ప్రిడిక్షన్స్, సో దట్ మనం ముందుగానే వాడిని పట్టుకోవచ్చు అట్లాంటి. ఐ థింక్ ఇట్స్ లాస్ట్ స్లైడ్ అండి. టాప్ 10 టిప్స్ ఆన్ ఈ సెక్యూరిటీ ఫర్ సెన్సిటివ్ ఆర్గనైజేషన్. సెన్సిటివ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకా కనుక్కున్నాం కదా, ఈ పోలీస్ కానివ్వండి, సెన్సిటివ్ ఆర్గనైజేషన్, ఎనీ డిఫెన్స్ కానివ్వండి, అటువంటి వాళ్ళకి ఇవి టిప్స్. నెంబర్ 1, హ్యావ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ, దట్ ఈస్ మస్ట్. అండ్ దెన్ సీ ఇట్ ఈస్ నోన్. అది అందరికీ తెలియాలి. ఆర్గనైజేషన్లో సెక్యూరిటీ పాలసీ ఉండాలా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి నోన్ టు ఎవ్రీ వన్. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎన్ష్యూర్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్. అది ఇంప్లిమెంటేషన్లో ఉండాలి, అప్పుడే కదా తెలిసేది అవేర్నెస్. అండ్ దెన్ యూజ్ యాంటీవైరస్ షీల్డ్. ఎప్పుడు కూడా వెదర్ ఇట్ ఈస్ మొబైల్ ఆర్ కంప్యూటర్ ఆర్ ఎనీ అదర్ డివైస్, హ్యావ్ ఏ యాంటీవైరస్ షీల్డ్. And then use encryption on sensitive files, and then treat your password as your toothbrush. పాస్వర్డ్స్ని ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఉద్దేశం టూత్ బ్రష్ లాగా అంటే యూజ్ ఎవ్రీడే అండ్ చేంజ్ రెగ్యులర్లీ అండ్ నెవర్ షేర్. అది ఐడియా. సో ట్రీట్ యువర్ పాస్వర్డ్ యాజ్ యువర్ టూత్ బ్రష్. అండ్ సెవెంత్ వన్ ఈజ్ డూ రిస్క్ అసెస్మెంట్. రిస్క్ అసెస్మెంట్ జరగాలి ప్రతి ఆర్గనైజేషన్లో కూడాను. ఇది కనుక జరిగితే, ఒకవేళ సైబర్ క్రైమ్ జరిగితే కనుక ఈ ఆర్గనైజేషన్కి మనకు ఉన్నటువంటి రిస్క్ ఏంటి అనేది ముందుగానే ఒక స్ట్రాటజీ డెవలప్ చేసి దాని మీద వర్క్ చేసి ఉండాలి. అండ్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ బ్యాకప్స్. అఫ్ కోర్స్ దిస్ ఈజ్ వెరీ నోన్ థింగ్. Do not trust anyone. And last one is be prepared for worst case scenario. So this is the conclusion. Last slide. Technology brings down the cost. Technology మనకు చాలా పెరిగే కొద్దీ కూడా తక్కువ కుదురుతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మన బాధలు కూడా పెరుగుతాయి. అంటే ఐ మీన్ బాధలు ఇన్ ద సెన్స్ సెక్యూరిటీ అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్, అది చూసుకోవాలి. ఆప్టికల్ ఫైబర్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ హైవే, ఇవన్నీ ఇది ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం మొబైల్ నెట్వర్క్ గురించి. ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ వేసినప్పుడు దాని నుంచి కూడా మనం స్టీల్ చేయవచ్చు ఏదన్నా కానీ, ఎవరన్నా చేయదలుచుకున్న వాళ్ళు. అట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అవి జరగకుండా. అండ్ దెన్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ కనెక్ట్ కాంటినెంట్స్. ఇది ఒక చాలా పెద్ద ప్రమాదకరమైనటువంటి ఏరియా. ఇప్పుడు మనం కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్ అనేవి కూడా అవన్నీ చాలా కాంటినెంట్స్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, వాటిలో ఒక్క దాంట్లోకి మనం జరపడితే చాలు, ఎవరన్నా చేయాలనుకున్నారు డెలిబరేట్ గా, ఇఫ్ సంబడి వాంటెడ్ టు ఇంట్రూడ్ then it will affect a lot of these things. Small and big countries have the same amount of spectrum గురించి అండి ఇది. ఓకే, spectrum is unlimited. Of course, this is unlike mineral. Spectrum is inexhaustible, can be used again and again. గెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా, మన దగ్గర 1 బిలియన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్ని రిస్క్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. మోర్ దాన్ 1 బిలియన్ రిస్క్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఫోన్కి ఒక్కొక్క రిస్క్ ఉంది. సెల్ ఫోన్స్ ప్రైసెస్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్. ఇవన్నీ గ్యాడ్జెట్స్ కి సంబంధించినవి. ప్రీపెయిడ్ గ్రేటెస్ట్ బిజినెస్ ఇన్వెన్షన్ అప్రాక్సిమేట్ 2005 ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఈ డివైసెస్ వల్ల వస్తున్న మార్కెట్ మనకి. లాసెస్, R&D, డెత్ ఆఫ్ R&D, ఇది జరగాలండి. యాక్చువల్గా R&D అనే దానికి చాలా, మనం ఎందుకో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వాల్సిన ఏరియాస్ కి లోయర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం. ఐ మీన్ ప్రయారిటైజ్ చేయాల్సినటువంటి ఏరియాస్ ని అసలు పట్టించుకోం. ఇట్లాంటివి R&D జరగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ స్టేషన్ కానివ్వండి, R&D ఉండాలి ఒకళ్ళు చేసేట్టు వాళ్ళు. అండ్ వల్గర్ యూజ్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్స్, డిక్లైన్ ఆఫ్ పోస్ట్, ఇంక్రీజ్ ప్రెసెంటేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓకే general threats. I think I am through, Andy. I think that is the end of my presentation. Now, if someone has any questions or observations, they can definitely ask. I'll try to answer those. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Bharati madam. Sir. Sir. Yeah. Yes, sir. Is it audible, sir? Yes. But కొంచెం jump అవుతుంది వాయిస్. But okay. We request participants to kindly write your doubts in chat box. Otherwise, kindly mention unmute. We will unmute your mic. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో రాయండి, లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేయమంటే మేము అరేంజ్ చేస్తాం. మీరే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ అడగచ్చండి. సూర్యవర్ధని గారు explain some examples along with PPT. ఎక్కడండి? సూర్యవర్ధని గారు రాశారు explain in some examples అని పెట్టారు సార్. ఓకే మేడం. తెల్లగోళ్ళ సూర్యవర్ధని అంటే దేని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి సార్? సూర్యవర్ధని గారిని అన్మ్యూట్ చేస్తారా? తెల్లగోళ్ళ
గుడిపాడు నుంచి కూడా ఎవరో డౌట్ అడుగుతున్నారు సార్, వాళ్ళని కూడా అన్మ్యూట్ చేయరా? అంటే వాళ్ళ క్వశ్చన్ క్లియర్ గా లేదు ఇక్కడ. పంచాయత్ సెక్రటరీ గారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సూర్యవర్ధిని గారు, మీ మైక్ అన్మ్యూట్ చేశామండి, మీ క్వశ్చన్ అడుగుతారా? అంటే ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతున్నారో. సూర్యవర్ధిని గారు, సూర్యవర్ధిని గారు